Yeah, thanks for the question. In regards to how the different labor unions have been connected to the struggle for higher wages, it varies. Το πώς συνδέονται τα διάφορα συνδικάτα με την μάχη για μεγαλύτερους μισθούς έχει διαφορές μεταξύ. Oftentimes you see a lot of these different movements act very independent of each other. There's not a lot of collective work together. Βλέπουμε πολλές φορές αυτά τα κινήματα να λειτουργούν αρκετά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, δεν υπάρχει πολύ συνύπαρξη, αρκετή συλλογική δουλειά. For example, the Verizon strikers, it was a huge success, where over 30,000 members went on strike for better contracts. Για παράδειγμα, οι απεργίες στη Verizon ήταν μια τεράστια επιτυχία. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι απήγησαν για καλύτερους όρους εργασίας. But that fight was for Verizon workers and their own contracts. They didn't connect it with the overall struggle of the $15. Αλλά αυτός ο αγώνας ήταν για τους εργαζόμενους της Verizon μόνο, δεν το συνέβησαν για να υπογράψουν καλύτερο συμβόλαιο, καλύτερη συλλογική σύμβαση, δεν το συνέβησαν με το κίνημα για τα $15 την ώρα. And it's very common, and oftentimes, although the unions do play a role in these movements, they also contradict themselves. Και είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο, ενώ τα συνδικάτα παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο σε αυτά τα κινήματα, βιώνουν και τις αντιφάσεις τους. Many of these unions have come out in support of Hillary Clinton, and particularly the AFL-CIO. Πολλά από αυτά τα συνδικάτα έχουν υποστηρίξει τη Hillary Clinton, ειδικά το AFL και τη CIO. So the AFL-CIO has not taken a position on endorsing any presidential candidate. What they're doing is waiting until Hillary is the nominee so they can endorse her. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημόσια υποστηρίξει τη Hillary Clinton, περιμένουν μέχρι να είναι υποψήφια, να καταλήξει ότι αυτή είναι υποψήφια από τους Δημοκρατικούς, να πάρει το χρήσμα δηλαδή, και τότε θα βγουν δημόσια να τη στηρίξουν. So the AFL-CIO is more than likely going to endorse a corporate candidate that is essentially anti-worker, anti-union. Και έτσι το συνδικάτο, λοιπόν το μεγαλύτερο συνδικάτο της Αμερικής, θα πάει να υποστηρίξει τη Hillary Clinton, που είναι μια διαπλεκόμενη υποψήφια και ενάντια στους υπέρμαχους των αντιεργατικών νομοθεσιών. And Hillary Clinton is not in support of the $15 an hour minimum wage. She's been very outspoken about that. Και η Hillary Clinton δεν υποστηρίζει το αίτημα για $15 την ώρα κατά το μισθό, είναι ξεκάθαρη γι' αυτό. The only candidate outside of independents that have supported the $15 minimum wage is Bernie Sanders. Και ο μόνος υποψήφιος που έχει υποστηρίξει αυτό το αίτημα είναι ο Bernie Sanders. Εκτός από τους ανεξάρτητους υποψήφιους. He was the only candidate that stood with the Verizon workers. Ήταν ο μόνος υποψήφιος που υποστήριξε τους εργαζόμενους στη Verizon. He also stood with the teachers, supported the teachers in Chicago when they went on strike in May. Και υποστήριξε και τους δασκάλους στο Σικάγο που απήγησαν το Μάιο. And he has also supported the fast food workers in their fight for a $15 minimum wage. Και έχει υποστηρίξει και τους εργαζόμενους στα φασφουντάδικα και τον αγώνα τους για $15 την ώρα. So, in order to really rebuild the labor movement in the U.S., it has to be a removal of the leadership that has sold out. Και για να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό στις ΗΠΑ, θα πρέπει να ξεμπερδεύουμε με την ηγεσία που τα έχει ξεπουλήσει. Many of the leaders of these unions make six-figure salaries or have never worked in the industry that they actually represent. Πολλοί από τους ηγέτες αυτών των συνδικάτων έχουν πάρα πολύ υψηλούς μισθούς και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει ποτέ καν στον κλάδο τον οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. So they're very disconnected from the workers and the needs of the workers, particularly low-wage and poverty workers. Οπότε δεν έχουν καμία σχέση με τους εργαζόμενους στον κλάδο και ειδικά με τους εργαζόμενους, χαμηλόμισθους εργαζόμενους. As far as the IWW, I can't say that I know what it is that they do. If they do organize, it's not really in communities of poverty or communities that really look like me. Τώρα όσον αφορά το IWW δεν μπορώ να πω δεν ξέρω αν κάνουν κάτι ή αν οργανώνουν κάτι. Δεν τους έχω συναντήσει κάπου στις κοινότητες που παρεμβαίνουν, από τις κοινότητες των φτωχών ή στις κοινότητες των προλετών. But history, there has been a rich labor movement in history, in particularly places like Chicago.
No, just history. Η ιστορία των εργατικών αγώνων ήταν αρκετά πλούσια στην Αμερική και ειδικά στο Σικάγο. And right now, there's an opportunity to really draw lessons from history and rebuild that same labor movement that existed in the past. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε τα μαθήματά μας από την ιστορία και να ξαναχτίσουμε ένα τέτοιο εργατικό κίνημα. But the only way to do that is to build a new workers' party that's independent of the Democrats and independent of the Republicans. Αλλά μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να φτιάξουμε ένα νέο εργατικό κόμμα, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκράτες. So what we are doing, particularly in our organization, is connecting the struggles of labor with the social struggles that are happening in the U.S. Και αυτό που κάνουμε λοιπόν στην οργάνωσή μου είναι να προσπαθούμε να συνδέσουμε τους εργατικούς αγώνες με τους πολιτικούς αγώνες που συμβαίνουν στις ΗΠΑ. And use this opportunity to build a party that reflects the needs of the 99% that doesn't take money from big business and Wall Street. Και να χρησιμοποιήσουμε αυτό και να χτίσουμε ένα νέο εργατικό κίνημα που θα αντιπροσωπεύει το 99% και δεν θα παίρνει χρήματα από κολοσσούς και την Wall Street. And for the first time in U.S. society, there's huge potential for really laying the foundation for that. Και για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ έχουμε μια πραγματική πιθανότητα, δυνατότητα να το κάνουμε αυτό.